Okay, up to yesterday we were discussing about the document MS Word and the Excel map. Today we will see about the PowerPoint. Okay na? So PowerPoint lo the first option is about the so first how to open the PowerPoint. Asal PowerPoint lo man name create chestam. Okay na? So in the PowerPoint we are going to create the presentations. Okay, so man PowerPoint lo em create chestamo, presentations ni create chestam. So presentations can be of type documents la ఉండొచ్చు, లేకపోతే presentations can be of type excel sheets లాగా కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో మనము ఇప్పుడు ఈ పవర్ పాయింట్ లో what we are going to show, what we are going to represent, we are going to represent the PowerPoint presentations. ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఎనీథింగ్, మనకి ఏదైనా చూపించాలి అనుకోండి, మనం ఎలా చూపిస్తాము? ద వే వీఆర్ గోయింగ్ టు షో. సో ఆ కంటిన్యూస్ పేజెస్, ఇప్పుడు మామూలుగా మనము థియరీ కంటిన్యూస్ గా చూపించి చేస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? అదే కాకుండా మనము దాన్ని డయాగ్రామాటిక్ వేలో డిఫరెంట్ ఫిగర్స్ డ్రా చేసేసి, లేకపోతే చార్ట్స్ డ్రా చేసేసి, ఇలాంటివన్నీ అప్లై చేస్తే దెన్ ద ప్రెజెంటేషన్ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? సో ఫర్ దట్ we are going to use this presentations. Okay na? So మనం ఈ presentation ఈ పవర్ పాయింట్ లో ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే presentations ని క్రియేట్ చేస్తాం. Okay na? So here first we will see about how to create the presentation. First go to start PowerPoint. ఇక్కడ మీకు పవర్ పాయింట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్. సో ద పేజ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా మనకి పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ పేజ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్. సో బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మనం బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ద ఆప్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా మనకి ప్రెజెంటేషన్ అనేవి ఉంటుంది అనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థీమ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో సీ హియర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వెల్కమ్ టు పవర్ పాయింట్ ఉంది, లేకపోతే బ్రింగ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్స్, తర్వాత afternoon color of the year, geometric color, urban monochrome. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. మనం ఏదైనా సరే ప్రెజెంటేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనం బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి will be there, plain. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, anything is there in this? No, right? So this is a plain presentation, blank presentations you can see. అలా కాకుండా మనము డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ if you wanted to apply, then we can choose different things. Themes అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ మోర్ themes. If you click on that, more themes will be having different options here. So from these options we can select. Okay, suggested searches, presentations, themes. Okay, good evening Harika. Themes, education, charts, diagrams, business, infographics. So all these are the different types of the presentations we can have. Suppose ఇప్పుడు ఇక్కడ presentation అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ ప్రెజెంటేషన్ అనే ఆప్షన్ లో మనకి ఏం ఇంక్లూడ్ అవుతాయి? లైక్ ఇప్పుడు డైలీ యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించి ప్రెజెంటేషన్ కావాలి, బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించి కావాలి, లేకపోతే ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి కావాలి, టెక్నాలజీకి సంబంధించి కావాలి. అలా డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ కొన్ని ప్రెజెంటేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దట్ ప్రెజెంటేషన్, ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత థీమ్స్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్, డిఫరెంట్ టైప్స్. అదే ప్రెజెంటేషన్ లో ఇంకా మోర్ ఆప్షన్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్. బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, బ్లాంక్ నథింగ్ విల్ బి దేర్. అదే గనక మనము ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గనక ఈ డిఫరెంట్ different types of presentation will be there, ma'am. ఓకేనా? సో ఈ థీమ్స్ లో ఏంటి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ప్రెజెంటేషన్స్ అనేవి చేసేసి ఉంటాయి. ఆ ప్రెజెంటేషన్స్ లో మనం ఇంకా థీమ్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కెన్ బి యాడెడ్ ఆర్ ద ఇంక్లూడెడ్.
Okay, so that is called as a themes. Or if you want to prepare the presentations for education purpose, education ki sambandhinchi manam presentations ni prepare cheddamu anukuntam. So these are the presentations which are related to the education purpose, like lab ki sambandhinchi, education ki sambandhinchi, or review of the colleges gurinchi, certificate, student certificate gurinchi, different types of presentations will be there. We can select any that. Just we can add the data. మళ్ళీ మనం ఏమి ప్రెజెంటేషన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఏది అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు మన స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి ప్రెజెంటేషన్ కావాలి, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ స్కాలర్షిప్ ప్రెజెంటేషన్ అంతే. అది సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో డేటా మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో ద ప్రెజెంటేషన్స్ యూ నో నీడ్ టు డిస్టర్బ్ ద ప్రెజెంటేషన్స్, జస్ట్ డేటాని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద డేటా, నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. అదే కనుక మనం బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. ఓకే, సో చార్ట్స్ కి సంబంధించి ఏమన్నా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ accordingly presentations which are related to the charts, diagrams, any మీకు ఆ ప్రెజెంటేషన్స్ లో మోర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ అకార్డింగ్లీ ద మోర్ డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్. ఓకేనా, బిజినెస్ కి సంబంధించి ప్రెజెంటేషన్స్ కి కావాలి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్, చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటాయి కదా. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ presentation from this themes business. తర్వాత ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, గ్రాఫిక్స్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ గ్రాఫిక్స్ ఉండాలన్నమాట ఆ ప్రెజెంటేషన్ లో. సో వీ కెన్ చూజ్ ప్రెజెంటేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ కి సంబంధించిన ప్రెజెంటేషన్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. సపోజ్ ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ మల్టీ కలర్ ట్రీ డయాగ్రామ్. సో చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు క్రియేట్ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మన ప్రెజెంటేషన్స్ లో విల్ బి ఇంక్లూడెడ్, ప్రెజెంటేషన్ అనేది మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే, you see here ma. So this is a multi-color ట్రీ ప్రెజెంటేషన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎడిట్ డయాగ్రామ్ టెంప్లెట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా ఎడిట్ చేయాలి, సపోజ్ ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం ఎడిట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ ఎడిట్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకే, ఆర్ ఇందులో మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ ఆప్షన్స్, ఓన్లీ ద ఆప్షన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్, సో వీ కెన్ చేంజ్ ది ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ ని కూడా మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సి మనం ఆప్షన్స్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా. సో వీ కెన్ చేంజ్ ది కంటెంట్ ఆల్సో, వీడియో. ఓకే, తర్వాత ఫోటోస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు కింద ఆప్షన్ వద్దు అనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ డెలీట్. ఓన్లీ దట్ మనకి ఏదైతే కావాలో దట్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డెలీట్ ఆల్సో, మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను లెటర్ దగ్గర ఈమెయిల్, ఓకే, తర్వాత ఫేవరెట్. సో మనకు వద్దు అనుకున్న ఆప్షన్ ని వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ ఆప్షన్. We can remove that. Okay, select. And మనకి ఏదైతే ఆప్షన్ అక్కర్లేదో we can delete. Okay, name. మనకి ఏదైతే ఆప్షన్ అక్కర్లేదో we can remove that name. Okay, last name. జస్ట్ ఏవో ఒకటి నేను అలా రాస్తున్నాను అకార్డింగ్ టు ద డయాగ్రామ్స్ ఓవర్ దే.
ఓకే, సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎడిట్ చేయాలి అన్న వీ కెన్ ఎడిట్ ద షేప్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ షేప్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, వీ కెన్ ఎడిట్ ద షేప్స్ ఆల్సో. మనకు కావాల్సిన షేప్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అ టీ డయాగ్రామ్. సో మనం డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఇక్కడ మనకి 3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇందులో. ఓకేనా, సో ఇందులో ఏంటి, ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇదన్నమాట. సెకండ్ స్లైడ్ లో ఏంటి, అడ్జస్టింగ్ బ్రాంచెస్ ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద బ్రాంచెస్ అలైన్మెంట్. సో బ్రాంచెస్ ఏమైనా అలైన్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ మేక్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద బ్రాంచెస్. ఓకే, ఎలా చేయాలి, యూజ్ ద ఎండ్ పాయింట్ అండ్ the elbow as needed. When scaling you may have to change the width of the line. So adjustments చేయాలి అంటే ఫార్మాట్ షేప్స్ అని ఉంటుంది, అందులోకి వెళ్ళి మనము అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇందులో మనకి సి హియర్ షేప్ ఫార్మాట్ అని వచ్చింది కదా. సో హియర్ వీ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం. ఓకేనా, సో పిక్చర్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఎడిటింగ్, if you want to edit or if you want to write some content, ఇంకా మనం ఏదైనా రాయాలి అంటే we can write it here. Okay, so this is a way we can choose different types of the presentations here. Next in this option, new option, after that open option is used to open already defined presentations. ఏవైతే ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయిన presentations ఏమన్నా ఉంటే, డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే, then we can open that presentations. ఓకేనా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫో ఆప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ప్రెజెంటేషన్స్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రెజెంటేషన్స్, మనం ప్రెజెంటేషన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఆర్ వి వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ గివ్ ద passwords to the presentations, or else if you wanted to ఏదైనా ఆప్షన్ మనకి వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ప్రెజెంటేషన్స్ లో, సో వీ కెన్ చెక్ ఫర్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ ద ప్రెజెంటేషన్స్. మనకి ఎక్కడ ప్రెజెంటేషన్స్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది, కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనము 2007 వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నామమ్మా, అయితే మనకి 2010 వర్షన్ లో సంబంధించి ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది వచ్చింది. అయితే ఆ 2010 అనేది 7 లో మనం ఓపెన్ చేయలేం కదా, కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. అలాంటి టైంలో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ చెక్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఓల్డర్ వర్షన్ ఉంది, లేకపోతే నా దగ్గర లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంది. సో ఈ ఓల్డర్ వర్షన్ కానీ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చినా సరే ఐ హ్యావ్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ ద ప్రెజెంటేషన్. అలా ఓపెన్ చేయడానికి కంపాటబిలిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, తర్వాత యాక్సెసిబిలిటీ, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ప్రెజెంటేషన్ కానీ డాక్యుమెంట్ కానీ ఎక్సెల్ షీట్స్ కానీ పంపించేటప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ కానీ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం పాస్వర్డ్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఆర్ వీ కెనాట్ రీడ్ ద ప్రెజెంటేషన్స్, మనము ప్రెజెంటేషన్స్ ని రీడ్ చేయలేమన్నమాట, వీ కెన్ ఓన్లీ ఎడిట్ ద ప్రెజెంటేషన్స్. సో అలా ఏమన్నా యాక్సెసిబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఇస్తారా, దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆప్షన్ చెక్ యాక్సెసిబిలిటీ. అండ్ ఇఫ్ వి ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కానీ ప్రెజెంటేషన్ కానీ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈస్ దట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్స్పెక్ట్ డాక్యుమెంట్ నుంచి చేస్తామన్నమాట. తర్వాత మేనేజ్ ప్రెజెంటేషన్స్ అంటే ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద ప్రెజెంటేషన్స్, వీ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు వర్క్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్స్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతాయి అంటే వెన్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఓపెన్ ఎనీ ప్రెజెంటేషన్, మనం ప్రిపేర్ చేసిన ప్రెజెంటేషన్ కానీ లేకపోతే మనం వేరే దగ్గర నుంచి ఒక ప్రెజెంటేషన్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఓపెన్ చెయ్యలేకపోతే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ది ఇష్యూస్. Okay, next save option is used to save the presentations. So save అనే ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో, మనము ఏదైతే ప్రెజెంటేషన్ ని ఓపెన్ చేస్తామో, ఏదైతే ప్రెజెంటేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ సేవ్. ఓకే, సో మనము రీసెంట్ డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు, డ్రైవ్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు, PC లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్లేస్ టు సేవ్ ది ప్రెజెంటేషన్స్.
తర్వాత సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఆల్రెడీ మనం ప్రెజెంటేషన్ అనేది సేవ్ చేసేసాం. సేవ్ చేసిన ప్రెజెంటేషన్ కి రీనేమ్ చేయాలి. రీనేమ్ అని ఉండదన్నమాట. రీనేమ్ బదులు మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది, సేవ్ యాజ్ విల్ బి దేర్. సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు సేవ్ ద రీనేమ్ ద డాక్యుమెంట్. మనం ఆల్రెడీ నేమ్ చేసిన దానికి రీనేమ్ ఇవ్వాలి అంటే we can use this option save as. Okay, so next option is print. Print option is used to print the మనం మామూలుగా మనం ప్రింట్ తీసుకోవాలి అంటే then we have to use this option print. ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ కనిపిస్తుంది కదా, సో this will be the print format. ఒకవేళ మనకి ప్రింటర్ కి గనక కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే so we can get the print out of this document. ఓకేనా. తర్వాత share is nothing but if you want to send the presentations to through other persons by using of Bluetooth send cheyu, email send cheyu, లేకపోతే from WhatsApp we can select any options are there to share that, no, so we can choose from here share. Export option is nothing but share అంటేనేమో మన ప్రెజెంటేషన్ ని వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తాం. Export is nothing but we are going to export the presentations from other systems or from other persons, like in the format of PDFs lo రావచ్చు, లేకపోతే videos లో రావచ్చు, లేకపోతే package presentations లో రావచ్చు, లేకపోతే handouts లో రావచ్చు, లేకపోతే any format of the file formats we can export the files. Okay, close option is used to close the presentation. ఏదైతే ఓపెన్ టు ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుందో అది క్లోజ్ చేయడానికి క్లోజ్ ఆప్షన్ విల్ బి యూజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అకౌంట్ ఆప్షన్. అంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ని ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు వాట్ the things we have included, is it a licensed version or not, all the details will be there in this account. How is it working, is it good or it is not good, or we want to give any sort of suggestions, we can give from this option feedback. Feedback option is used to give the suggestions. Next, more options. So more options lo inka emanna conversions కానీ zip files ఉంటాయి. zip files లో ఏంటి అంటే lot of files will be combined and put together is a zip file. అలాంటి zip files కనుక వస్తే how to open that, or ఇంకా ఏమన్నా things we could not do in this presentation we can get or we can done from this option. See, more options. So more options is some sort of settings will be there, we can use this. Okay na? So these are the options which we are having in file. Okay, next we will be going into this home option. So home lo first enti, as we know in all the Word, Excel, ekkadaina sare the same options will be there, that is cut, copy, paste. Cut is used to cut the data, copy is used to copy wherever we want, and paste is used to paste the data. Okay, format painter ante enti ante same type. Suppose ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామమ్మా, ఓకేనా, ఈ డయాగ్రామ్, ఈ ట్రీ డయాగ్రామ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, టీ డయాగ్రామ్ లో ఆర్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీ డేటా వి హ్యావ్ సెలెక్టెడ్, హౌ ద ఫార్మాట్ ఈస్ దేర్, ద సేమ్ ఫార్మాట్, ద సేమ్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద అదర్ ప్లేస్. సేమ్ అది ఎలా అయితే ఉందో ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద అదర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫార్మాట్ థింగ్. ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, 3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్, నేను స్లైడ్స్ నెంబర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ న్యూ స్లైడ్. సో న్యూ స్లైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంక్లూడ్ టైటిల్ ఓన్లీ. సేమ్ ఈ టైటిల్ లాగే ఇంకొకటి కావాలి, సి వన్ మోర్. సో సేమ్ టైటిల్ ఓన్లీ, అలా టైటిల్ కాకుండా నాకు బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్స్ కావాలి, nothing should be there in this, then we can select this blank presentations. So ఇక్కడ blank presentation అంటే nothing will be there. See 7 presentations వచ్చేసాయి మనకి. So if we want to add more presentations, ఇంకా ఎక్కువ స్లైడ్స్ ని కనుక యాడ్ చేయాలి అంటే, సో ఇది ప్రెజెంటేషన్ అన్నమాట, and each and everything in this is called as a slide. వీటిని స్లైడ్స్ అంటారనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ న్యూ స్లైడ్. సో డూప్లికేట్ ద సెలెక్టెడ్ స్లైడ్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇది ఈ స్లైడ్ నెంబర్ 6 అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకొని డూప్లికేట్ సెలెక్టెడ్ స్లైడ్ అంటే డూప్లికేట్ విల్ బి క్రియేటెడ్, సేమ్ డూప్లికేట్ విల్ బి క్రియేటెడ్.
Next one is slides from outline. Outline అంటే ఏంటి? From the internet we can get the slides. లేకపోతే మన సిస్టమ్ లో ఏమన్నా స్లైడ్స్ వేరే దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునేవి ఉంటే then also we can include here. నెక్స్ట్ రీయూజ్ స్లైడ్స్. సో స్లైడ్స్ ని రీయూజ్ చేసుకోవడం అన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే we can browse from the internet. So the slides which are available in the internet we can browse them. That is reuse slide. ఓకేనా? సో ఈ స్లైడ్స్ లోనే మనకు ఓన్లీ 2 టైప్స్ కనిపించాయి ఇక్కడ. ఏంటది? టీ ఓన్లీ, టైటిల్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ టైటిల్ ఎలా అయితే ఉందో అలా ఒక స్లైడ్ ఉంది, తర్వాత బ్లాంక్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా we can have different layouts also in this. మనకి ఈ డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ కనిపించాలి అంటే should use normal slide. Blank slides కనుక యూజ్ చేస్తే we can get that. See here లేఅవుట్ ఉంది కదా, సి డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సి. అదే గనక మనము హియర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్, సో ఒకవేళ మనము ఈ స్లైడ్ లో చూస్తున్నాం అనుకోండి, సో ఇందులో చూస్తే కనుక లేఅవుట్ ఆప్షన్ చూడండి, ఓన్లీ 2 లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? మనం 3 ఫార్మాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో నేను బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఇందులో లేఅవుట్ ఆప్షన్ చూడండి, డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ ఆర్ దేర్. అంటే బ్లాంక్ ప్రెజెంటేషన్ తీసుకుంటేనేమో మనకి లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ నుంచి మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ రావాలి కాబట్టి మనకి మోర్ లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ కానీ మోర్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అదే గనక మనం ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండవన్నమాట. So if you want to select this title and the content, you can select that layout. ఓకేనా? లేకపోతే సెలెక్షన్ జస్ట్ మనకి ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే లేఅవుట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, 2 కంటెంట్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? లేకపోతే కంపారిజన్ షుడ్ బి దేర్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ టైటిల్ ఓన్లీ టైటిల్ మాత్రమే ఉండాలి. నెక్స్ట్ బ్లాంక్, నథింగ్ షుడ్ బి దేర్, ఎంప్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంటెంట్ విత్ క్యాప్షన్స్ తోటి కంటెంట్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ పిక్చర్స్ విత్ క్యాప్షన్, పిక్చర్స్ ఉండాలి, క్యాప్షన్స్ ఉండాలి. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది లేఅవుట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్, ఏం చేయాలి, వీ కెన్ రీసెట్. అంటే ఆల్రెడీ చేసి తర్వాత రీసెట్ అంటే మనకి నార్మల్ గా ఫస్ట్ ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెలెక్షన్, యాడ్ సెలెక్షన్. ఓకే, యాడ్ సెలెక్షన్. ఇఫ్ మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఎప్పుడైనా ప్రెజెంటేషన్ కనుక మనము ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తే వీ కెన్ క్లోజ్ ద ప్రెజెంటేషన్. మనం ఆ ప్రెజెంటేషన్ ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. సి వి అన్ఏబుల్ టు సీ ద ప్రెజెంటేషన్. చూడాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ప్రెజెంటేషన్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు చూడండి 1 అని కనిపిస్తుంది. అంటే హౌ మెనీ స్లైడ్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1 స్లైడ్ ఈస్ దేర్. సో న్యూ స్లైడ్ యాడ్ చేస్తే 4 స్లైడ్స్ యాడ్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ సి 4 అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని అన్హైడ్ అయిపోయినాయి మనకి? 4 స్లైడ్స్ అనేవి అన్హైడ్ అయిపోయి. ఓకేనా? సో దిస్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు హైడ్ ద స్లైడ్స్ వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ యూజింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ CSCE స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? CSCN స్టూడెంట్స్ అని రాసాం కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఫాంట్ ఆప్షన్స్, వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఫాంట్ ఆప్షన్స్. సో ఇన్ దిస్ ఫాంట్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ద అలైన్మెంట్స్. సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇది మనం సెలెక్ట్ చేయలేం బికాస్ నథింగ్ వీ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ కదా. లేకపోతే MS Office classes. ఓకేనా? సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద కంటెంట్. ఓకే, కంటెంట్ ని డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫాంట్ ఆప్షన్ లో వీ కెన్ చేంజ్ ద స్టైల్. ఓకే, థీమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ అన్నమాట, అంటే ఫాంట్ స్టైల్స్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ స్టైల్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ స్టైల్. డిఫరెంట్ ఫాంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా. వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫాంట్ స్టైల్స్.
Okay, but by default మనకు ఉండే font style ఏంటి Times New Roman. So ఏ ప్రెజెంటేషన్ కానీ డాక్యుమెంట్ కానీ లేకపోతే ఎక్సెల్ షీట్స్ కానీ మనం ఏది ప్రిపేర్ చేసినా బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి Times New Roman only. We have to select Times New Roman. Okay, so if you want to increase the size, we can increase the size. If you want to decrease the size, so increase చేసుకోవచ్చు size ని decrease చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? తర్వాత if you want to apply, select the text bold, italic, underline. ఓకే, ఈ అండర్లైన్ లో మనకు ఓన్లీ ఒక్కటే అండర్లైన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అదే వేరాజ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఎక్సెల్ షీట్ లో కానీ మోర్ అండర్లైన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మనకి లాట్ ఆఫ్ అండర్లైన్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. కానీ ఈ ఎక్సెల్ షీట్స్ in this PowerPoint we are having only one underline option, just underline ante. Okay na? So next shadow. So shadow like ikkada see the shadow laga kanipistundi. See, you can observe the shadow. మనకి షాడో పడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ నార్మల్ గా అనిపిస్తుంది చూడండి. సో యూ కెన్ ఫీల్ ఓన్లీ ద నార్మల్ వే. ఇఫ్ వి సెలెక్ట్ దిస్ షాడో ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది చూడండి. షాడో చిన్నగా షాడో కనిపిస్తుంది చూడండి. నెక్స్ట్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్. సెలెక్ట్ టెక్స్ట్, స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్ వెరీ టైట్, దగ్గరగా ఉంటాయి టైట్ అంటే. అదే కనుక టైట్ అంటే జస్ట్ నార్మల్ గా ఉంటుంది టైట్. సో నార్మల్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ నార్మల్ వే విల్ బి ద టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ లూజ్. సో టెక్స్ట్ విల్ బి వర్డ్స్ ఒకదానికి ఒకటి వర్డ్స్ అనేవి కొంచెం డిస్టెన్స్ విల్ బి మోర్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ వెరీ లూజ్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ విల్ బి మోర్ స్పేసింగ్ కావాలి అనుకోండి వీ కెన్ లూజ్. ఇక్కడ 6 ఉంది కదా, సో వీ కెన్ increase the spacing, or directly we can give the spacing. Okay, ఎక్కువ స్పేసింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆప్షన్ B is a character spacing which is used to give the space between the characters, space between the words whatever we are using. We will be using this BB. Okay, తర్వాత if you want to increase font size automatically without going into this font size, ఇక్కడ మనము font size ని increase చేసుకోవచ్చు or we can decrease the font size. ఓకే, తర్వాత AA అంటే సెంటెన్స్ కేస్. సెంటెన్స్ కేస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెటర్ అనేది మనకి క్యాపిటల్ గా కనిపిస్తుంది. తర్వాత లోవర్ కేస్, సో ఆల్ ద లెటర్స్ విల్ బి ఇన్ ద లోవర్ కేస్. తర్వాత అప్పర్ కేస్, ఆల్ ద లెటర్స్ విల్ బి ఇన్ ద అప్పర్ కేస్. తర్వాత క్యాపిటలైజ్ ఈచ్ వర్డ్, ప్రతి వర్డ్ స్టార్టింగ్ అనేది మనకి క్యాపిటల్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, టాగిల్ కేస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్డ్ ఒకటి స్మాల్, రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ బి ద. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏ అని కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఏ. సో ఏ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫాంట్ కలర్. సో ఏదైతే ఫాంట్ మనం తీసుకున్నామో we can give the colors to that font. Give the colors, we'll be using this option font color. Different colors అనేవి ఇవ్వచ్చు. Up to now whatever the options or whatever the formatting మనం అప్లై చేసామో, if we want to remove that formatting options we can select from this option clear all formatting. So clear all formatting is used to clear all the formattings like bold, italic, underline, size, Times New Roman, colors, ఏవి ఇచ్చినా అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద స్పేసింగ్ అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్, అవి మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ things whatever we have applied will be removed. Okay, got it, ma? Understood? Any doubts? If you have any doubts, you can ask me, ma.